Hi students. Okay, today in the lecture we discussing the topic is applications of complex integrations. So we are using the complex integration to finding definite integral involving cos and sin theta functions. So మనం already will finding in the intermediate level definite integral involving cos and sin. So directly finding. Then how to finding by using the complex integration. What is the procedure to finding the given integral using complex integration? See that is evaluation of real definite integral of function of cos theta and sin theta, and the integration of the given function involving cos and sin theta. So how to finding that function by using complex integration. Okay, and that means by using the previous theorems, that is Cauchy's theorem, Cauchy's integral formula, or Cauchy's residue theorem. Using any theorem we have to finding the definite integral of value. So how to procedure? See that let the given integral I is equal to integration 0 to 2 pi f of cos theta comma sin theta into d theta. This is a given integral of definite integral function of cos theta and sin theta. Theta limits 0 to 2 pi. The 0 to 2 pi means the given region assumption only closed curve, that is a circle అండి. అంటే theta is equal 0 to 2 pi complete కదా, complete 0 to 2 pi అంటే circle. But yes, assumption the circle is only center is 0, 0 and radius is 1. Then in that region you have to finding the given definite integral. Okay na? So what is the procedure to find? What is the procedure to finding the integral? Okay, see that where f of cos theta comma sin theta is rational function of cos theta and sin theta. So now consider a circle of unit radius with center at origin. Now assumption only fixed, the radius is 1 and center is 0, 0. Only in that region you have to finding the integral value. Okay na? That is a fixed. Put. So z is equal to r into e power I theta. This is the complex point and that is polar point. Already we will discussing the in the previous lectures. Okay na? This is a complex point in polar form. And e power I theta is equal to cos theta plus I sin theta kada. That is the simple form, r into e power I theta. But here r is equal 1 kada because radius is 1. So that is equal substituting e power I theta. So now differentiation with respect to z on both sides. So dz is equal to e power I theta ka derivative e power I theta. Again derivative of I theta, I is a constant here. So coefficient I and I into e power I theta into differentiating of theta d theta. So that is equal to I into again e power I theta is equal replacing z. So I z into d theta. So that implies d theta is equal to 1 by iz into dz. And d theta plus replacing 1 by iz dz. Next one. And 1 by z. 1 by z is the reciprocal of z. So z is equal to e power I theta. Reciprocal of z means e power minus I theta. Okay. So this is z is equal to e power I theta. 1 by z is equal to e power minus I theta. So then z plus 1 by z and adding z plus 1 by z is equal to e power I theta plus e power minus I theta. So e power I theta plus e power minus I theta is equal to formula 2 cos theta. So then cos theta is equal to right outside and 1 by 2 into z plus 1 by z. Simplification is z square plus 1 by 2z. This is cos theta value. And next one z minus 1 by z and e power I theta minus e power minus I theta. So this is equal to value 2i sin theta. Then sin theta is equal to 2i right outside 1 by 2i into z minus 1 by z. That is equal simplification z square minus 1 by 2i z. Equation. The cos theta replacing z square plus 1 by 2z. In the place of sin theta,
replacing z square minus 1 by 2 iz. ఇది బోత్ రీప్లేసింగ్ అండి. అంటే టోటల్ ఫంక్షన్ ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుంది, ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ కదా, ఫంక్షన్ ఆఫ్ జెడ్లో కన్వర్ట్ అవుతుంది. అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ డిడిటీ ఇస్ ఆల్సో కన్వర్ట్ dz. ఓకేనా. సో దేర్ ఫోర్ ద గివెన్ ఇంటిగ్రల్ ఈస్ యూ కెన్ రైట్. సో I is equal to integration 0 to 2 pi f of cos theta comma sin theta d theta, that is equal to totally converted the form integration over c. C is the region, that is the radius unit center 0 comma 0, and mod z is equal to 1. ఇక్కడ is c, mod z is equal to 1. So ఇది total converted అండి. Now finding this value by using any theorem, the previous theorem, Cauchy's theorem or Cauchy's integral formula or Cauchy's residue theorem. So we will using the Cauchy's residue theorem to easily procedure andi. Okay na. That is now to evaluate this integral by using any Cauchy's formula. Okay na. This is the procedure of the evaluation of real definite integral of function of cos theta and sin theta. Okay, we will see the example. The first example, evaluate integration 0 to 2 pi 1 by 5 minus 4 sin theta d theta. This is the given definite integral, okay now, which is convert to first of all complex variable function. Using the procedure, same substituting z is equal to e power I theta and sin theta, only given sin theta, only using sin theta formula. Okay na. See the solution. So let the unit circle ఇది fixed అండి to every problem when the theta value is 0 to 2 pi, ఇది fixed region, and put the z is a complex point in polar form, z is equal to e power I theta since r is equal to radius. So dz is equal to the same, dz is equal to, already discussing the previous slide. So d theta is equal to 1 by iz into dz, to every problem same. So and we have sin theta is equal formula 1 by 2i into z minus 1 by z, that is equal to z square minus 1 by 2iz, and sin theta place lo ఇది replace చేయాలి. So d theta place lo ఇది replace చేయాలి. Okay na. So that is equal, therefore given integral integration 0 to 2 pi 1 by 5 minus 4 sin theta d theta is equal to integration over c. This is the region and c, 1 by 5 minus 4 into sin theta is equal to z square minus 1 by 2iz into d theta is equal to 1 by iz into dz. So now simplification here. Yeah, simplification, take the LCM, integration over c. So right, this is a numerator kada, ఇక్కడ 2 cancel, 2 4 by 2, అంటే iz is a numerator, iz by ఇక్కడ 5iz minus 2z square plus 2 into 1 by iz into dz. ఇక్కడ iz cancel, remaining here integration over c minus 1 by 2z square minus 5iz minus 2. సో ఇది ఎలా ఉంచుకోండి, ఇక్కడ ఫంక్షన్ ఇంటిగ్రేషన్ ఓవర్ సి ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్, ఇది ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ ఇంటూ dz. Now finding this value by using the previous theorem, Cauchy's residue theorem, we can use the best method. Okay, I will continue. Yeah, f of z is equal, assumption the function is minus 1 by 2z z square minus 5iz minus 2 is equal to minus 1 by the factorization kada. This is the factorization denominator, z minus 2i into 2z minus I. So first of all verifying the function is not analytic at when denominator 0, and finding the poles. What are the poles here? Denominator is 0 kada. Clearly f of z is not analytic at the poles. Z is equal to I, z minus 2i is equal 0 and z is equal to I, 2z minus I is equal 0, z is equal to I2. This is the two poles. Okay na. And the given region is x square plus y square is equal to 1. ఇది region అండి. In the region లో 2 points ఉన్నాయో లేదో వెరిఫై చేసుకోవాలి. 2i is the inside or outside, z is equal I by 2 is the inside or outside. Now verify. ఇక్కడ చూడండి,
ఇక చూడండి దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐ కదా, అంటే 2i అంటే ఇమాజినరీ పార్ట్ ఐ 2 ఆన్ వై యాక్సిస్. ఇక చూడండి 2 అవునా, ఇక్కడ ఐ మిస్సింగ్, సో 2i అనమాట. ఆన్ రేడియస్ ఇస్ 1 కదా, అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ 2i, ది రేడియస్ 1 ఓకేనా. ఆన్ వై యాక్సిస్ ఇమాజినరీ పార్ట్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ 2i. నెక్స్ట్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు i/2, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ i/2. ఇక్కడ చూడండి ఇన్సైడే కదా 1/2 కదా, ఇక్కడ 0కి 1కి మధ్యలో ఉంటుంది 1/2 ఆన్ వై యాక్సిస్. సో ఓన్లీ i/2 is the inside of the region, 2i is the outside. అంటే ఓన్లీ వన్ రెసిడ్యూ ఫైండింగ్ ఇయర్, ఓన్లీ z at the point z is equal to i/2, now finding the residue r1, so that z is equal to i is outside of c, z is equal to i/2 is inside of c. So now to finding residue of f of z at the pole, z is equal to i/2. Okay, okay, continue. So residue of f of z at the pole z is equal to i/2. This is a formula అండి ఓకేనా. at the point z is equal to i/2, limit z tends to i/2 into z minus i/2 into f of z. f of z is equal substituting here. So limit z tends to i/2, z minus i/2 into this is f of z function. So take the LCM 2z minus i. So limit z tends to i/2, 2z minus i/2. ఇక చూడండి ఇక్కడ డినామినేటర్లో 2z minus i ఉంది కదా, సేమ్ క్యాన్సర్. z ప్లస్లో i/2 రీప్లేస్ చేయండి, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు minus 1/2 i/2 minus 2i. సింప్లిఫికేషన్ ఈస్ 1/3i. సో ఇది ఈజ్ 1/3i ఓన్లీ రెసిడ్యూ అండి. సో యూజింగ్ ద రెసిడ్యూ థీరం, సో బై యూజింగ్ రెసిడ్యూ థీరం అండి, ఇది థీరం అవునా. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 1 ద రిక్వైర్డ్ వాల్యూ ద గివెన్ ఇంటిగ్రల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఇదే ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 1, ద ప్రీవియస్ స్లైడ్లో చూడండి ఒకసారి ఓకేనా. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా, దిస్ ఈజ్ ద సేమ్ కదా, f of z into dz is equal to formula 2pi into only single residue kada r1. So r1 is equal to 1/3i, because substituting 1/3i. So that is equal to i cancel 2pi/3. So this is a required value of the given definite integral. Okay, understood the students? All of you understood? This is the Cauchy's residue theorem using for finding the value of definite integral. Okay, now we will see the next example. So evaluate integration 0 to 2 pi sin square theta by 5 minus 4 cos theta d theta. The same procedure only, okay na, but here two functions are given, sine and cosine. So let the given same circle, same region, mod z is equal to 1, and put z is equal to e power i theta. Okay na, the same dz is equal to sub finding. So d theta is equal to 1/iz, dz is fixed. So sin theta is equal to here 1/2i into z minus 1/z into that is equal to z square minus 1/2iz, and cos theta is equal formula మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం ప్రీవియస్ స్లైడ్లో ఓకేనా. ఇది cos theta ఫార్ములా, ఇది sin theta ఫార్ములా. సో దేర్ ఫోర్ గివెన్ ఇంటిగ్రల్. సో ఇక్కడ చూడండి sin square theta ఉంది కదా, మనకి ఇక్కడ 2 వేస్లో మనం వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు. సో డైరెక్ట్ చేసినా వస్తుందండి, బట్ డైరెక్ట్ చేస్తే లెంతీ ప్రొసీజర్, బికాస్ sin square theta కదంటే sin theta ప్లస్లో z స్క్వేర్ మైనస్ 1/2iz కదా, ఇది రీప్లేస్ చేయాలి మనం. అంటే ఇక్కడ ఏమొస్తుంది sin square theta కదా, అంటే హోల్ స్క్వేర్, దీనికి హోల్ స్క్వేర్ చేస్తాం. అంటే సో హోల్ స్క్వేర్ చేస్తే మీన్స్, సో హోల్ స్క్వేర్ చేస్తే ఏమవుతుంది, లెంతీ అవుతుంది ప్రొసీజర్ అండి ఓకేనా. దట్ ఈస్ ఆల్సో వీ కెన్ డూ, నో ప్రాబ్లం, బట్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ద lengthy procedure. So next to second way is sin square theta is equal, which is convert to sin square theta formula 1 minus cos 2 theta by 2 కదా, అంటే sin square theta ప్లేస్లో 1 minus cos 2 theta by 2 రీప్లేస్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ చేయండి. సో సింప్లిఫికేషన్ ఇయర్ 1/2 కామన్ ఓకేనా, 1/2 కామన్. నెక్స్ట్ 1 మైనస్ కాస్ 2 theta కదా, మనకి ఓన్లీ కాస్ theta మాత్రమే ఉన్నది అవునా, కాస్ 2 theta లేదు మనకి.
సో మళ్ళీ కన్వర్ట్ చేసుకోవాలంటే లెంతీ అవుతుంది. మళ్ళీ ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే రియల్ పార్ట్ ఇమాజినరీ పార్ట్ మనం సపరేట్ చేసుకోవచ్చు. ఏది ఈ పోర్ ఐ టీటా కెన్ బి రైట్ కాస్ టీటా ప్లస్ ఐ సైన్ టీటా కదా. అంటే కాస్ టీటా ఈజ్ ద రియల్ పార్ట్, సైన్ టీటా ఈజ్ ద ఇమాజినరీ పార్ట్. ఇది దీనికి ఈ పోర్ ఐ టీటాకి అవునా. బట్ కాస్ 2 టీటా ఉంది ఇక్కడ చూడండి. అంటే కాస్ 2 టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ కెన్ బి రైట్ సిన్స్ చూడండి కాస్ 2 టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమవుతుంది రియల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఈ పవర్ I2 టీటా. అంటే ఈ పవర్ I2 టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాస్ 2 టీటా ప్లస్ I sin 2 theta. Sin 2 theta is the imaginary. Cos 2 theta is the real part. So cos 2 theta place లో real part చేస్తున్నాను. రియల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఈ పవర్ I theta రీప్లేస్ చేస్తున్నాను. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1/2 ఇంటూ రియల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇది 1 మైనస్ కాస్ 2 theta కదా. కాస్ 2 theta ఈజ్ ఈక్వల్ టు వీ కెన్ రీప్లేస్ ఈ పవర్ I2 theta. దట్ ఈస్ రియల్ పార్ట్. నౌ సింప్లిఫికేషన్. సో 1/2 ఇంటూ రియల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ 1 మైనస్ ఇక్కడ ఈ పవర్ ఐ టీటా హోల్ స్క్వేర్ కదా. ఈ పవర్ ఐ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ మనకి ఏంటి వాల్యూ జెడ్ అవునా. ఈ పవర్ ఐ టీటా ఇక్కడ ఈ పవర్ I2 టీటా కదా. అంటే ఈ పవర్ ఐ టీటా హోల్ స్క్వేర్ అంటే జెడ్ స్క్వేర్ బై 5 మైనస్ 4 కాస్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు రీప్లేసింగ్ దిస్ ఈజ్ ద కాస్ టీటా రీప్లేసింగ్ జెడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1/2z ఇంటూ డి టీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది 1/iz ఇంటూ dz. Now simplification. Okay, is understood all of you? మీరు డైరెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అండి. సైన్ స్క్వేర్ టీటా ప్లస్లో ఇది కూడా రీప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. జెడ్ స్క్వేర్ ప్లస్ 1/2iz హోల్ స్క్వేర్ అంటే లెంతీ అవుతుంది ప్రొసీజర్ అంతే తప్ప ఏం లేదు. సో ఇలా చేస్తే షార్ట్కట్లో ఓన్లీ లెస్ స్టెప్లో మనకు రిజల్ట్ వస్తుంది. ఓకే, ఐ విల్ కంటిన్యూ దిస్ వన్. So real part of 1/2 into the simplification of the previous value 1 minus z square by 5z minus 2z square minus 2 dz by I. Okay, z cancel అయిపోతుంది కదా ఆఫ్టర్ LCM z న్యూమరేటర్ z లో క్యాన్సిల్ ఓకేనా. అండ్ ఫ్రమ్ డినామినేటర్ minus common and the numerator minus common. Okay, simplification here real part of 1/2i ఇక్కడ 1/i ఉంది కదా ఇది కాన్స్టెంట్ outside of the integration 1/2i. So z square minus 1/2 z square minus 5iz plus 2. So observing here this is integral part of f of z కదా. This is f of z square minus 1/2 z square minus 5z plus 2. మళ్ళీ సేమ్ ప్రొసీజర్ చూడండి. let f of z is equal to z square minus 1/2 z square minus 5z plus 2 is equal to this one. So this is a denominator factorization z minus 2 into 2z minus 1. So clearly given function is not analytic at 2 minus 1/2. So 2 poles here. So clearly f of z is not analytic at the poles z is equal to 1 and z is equal 1/2. And given region same x square plus y square is equal to 1. Center is 0, 0, radius 1. So in the region the 2 points are inside or outside. Now verify. Okay, yeah, see the graph. Okay, see the graph. This is a given circle, radius 1, 0, 1/2. So this is the first point 1/2, here 1/2. Okay, next 2 is the outside. అంతే కదా, రేడియస్ 1 కదా. 2 is outside of the region. Only one single point 1/2 is the inside. 2 is outside. So now finding only one residue at z is equal to 1/2. So that z is equal to is outside, z is equal 1/2 is the inside. So now to find residue of f object at the pole z is equal to 1/2. Okay, the same procedure. So we'll continue next. So residue of f of z is at the pole z is equal 1/2. The same formula R1 only single pole z is equal 1/2. Limit z tends to 1/2 z minus 1/2 into f of z. So limit z tends to 1/2 z minus 1/2. This is the f of z function. So limit z tends to 1/2 2z minus 1/2 LCM. So 2z minus 1 2z minus 1 cancel. Remaining z is equal 1/2 replacing.
So that is 1 by 2 whole square minus 1 by 2 into 1 by 2 minus 2. Okay, simplification 1 by 4. This is the residue. Now using the residue theorem, Cauchy's residue theorem, this is the theorem. So therefore given integral from the equation 1, this is the given integral, that is equal formula is equal to real part of 1 by 2i into this is the given integral kada. This is equal to this same. This is equal formula 2 pi I into r1 plus r2 plus up to soon rn. So but only single fold r1 ఒకటే ఉంటుంది. So only choosing r1, that is equal to the coefficient same ఉంటుంది. Real part of 1 by 2i into this is equal to value 2 pi I into r1 is equal to 1 by 4 కదా residue. So simplification ఇక్కడ చేయండి. So ఇక్కడ I cancel, 2i cancel, అంటే 5 by 4 ఓన్లీ. అవునా, ఓన్లీ 5 by 4 ఈజ్ ద ఫిక్స్డ్ రియల్ పార్టే కదా, మనకు కావాల్సిందిగా రియల్ పార్టే కదా, ఓన్లీ రియల్ పార్ట్ కాబట్టి 5 by 4. సో దేర్ ఫోర్ ద రిక్వైర్డ్ వాల్యూ ఈజ్ 5 by 4. ఓకేలా మనకి ఇక్కడ వాల్యూ కాంప్లెక్స్లో ఇచ్చారనుకోండి, ఇక్కడ నా చూసింగ్ ద కాంప్లెక్స్ ఓన్లీ రియల్ పార్టే తీసుకోవాలి. అవునా, ఇక్కడ సింగిల్ రియల్ పార్టే కాబట్టి అది ఫిక్స్డ్ అవు. 5 by 4 ఈజ్ అ ఫిక్స్డ్. దిస్ ఈజ్ ద రిక్వైర్డ్ వాల్యూ ఆఫ్ ది గివెన్ ఇంటిగ్రల్. Okay, this example understood? Yeah, okay. Yeah, for more videos please do subscribe my channel, like and share it. Thank you. Please subscribe చేసుకుంటే ఆటోమేటికల్ మీకు నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తుందండి, కొత్త వీడియోస్ పెడితే మీకు డైరెక్ట్ వచ్చేస్తుంది. సో కంపల్సరీ డూ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ.